Good morning dear students, welcome to chemistry class. So in previous class we discussed about electromagnetic radiation, wave nature of electromagnetic radiation. So and also we discussed about the electromagnetic spectrum, and also we discussed about the parameter which are used in the electromagnetic to identify the electromagnetic radiations. Okay, so next in today's session we will discuss the particle nature of electromagnetic radiations. Okay, so here when we consider electromagnetic theory, so wave nature of electromagnetic theory that explains the experimental phenomena like reflection, refraction and diffraction and interference. Okay, so interference intavella enu light inu enirtavalla experimental phenomena, so avana neatagi ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ wave nature of electromagnetic theory ಏನಾಗಿದೆ neatagi explain ಮಾಡುತ್ತೆ, but it couldn't explain the some experimental phenomena like the black body radiation and also photoelectric effect. Okay, so ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. Black body radiation. So here before going to black body radiation, so ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ extra knowledge here. Okay, so here when we consider a body, okay, just imagine this is a body or any object. Okay, so when we pass the rays through this body, okay, normal body through ಏನಾದರೂ ರೇಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, so some of the rays they are going to absorbed by this body ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ರೇಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ರೇಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ the radiation on any object or a body, here some rays are going to absorbed by that body and some rays which are going to reflected by that body ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸನ್ ರೈಸು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸನ್ಲೈಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಸೊ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮದೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಡಿದು ಏನು ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಏನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲರ್ನ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವರಿಗೆ ಆ ಕಲರೇ ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ green color of a board. Okay, so here from this reflection we are going to identify the color of a object. Okay, so object in color ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ some rays are going to transmitted through this body. Okay, some rays are going to transmitted. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಸ್ನ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು transmit through this body. So here this is the nature of this body. Okay, so it is going to absorb some radiations and it is going to reflect some radiations and it is going to transmit some
radiations. Okay, so here this is not a perfect for a absorption and emission of a radiation. Okay, so here the almost all objects in the earth or in the universe, they are imperfect for a emission or a absorption of a radiations. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಈಗೇನೋ ಇದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, so just imagine this is the heating source and this is the object or any body. If we are going to heat this body, so it is going to emit the different wavelength radiations. Okay, so just imagine this is lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 6 ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಬೆಂಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ whenever we are going to supply the heat to any body, so here it is going to emit a different wavelength ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಅ absorption of a radiation. Here some radiations are transmitted through body and some radiations are reflected back and some radiations are transmitted. And when we are going to heat such a bodies, so here it is going to emit the different wavelength radiations. Okay, so different wavelength radiations na ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, emit ಮಾಡ್ತಾವು. So then, so what if we are going to take an ideal body ಅಂತಂದ್ರೆ, so if it is going to absorb or emit the radiation, so absorb ಮತ್ತೆ radiation ನ emit ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, so such a bodies are called so black body. Okay, so black bodies are nothing but the bodies which absorb and emit the radiation, different wavelength radiations. So such a bodies are called black bodies, and the emitted radiations, they are nothing but the black body radiations. Okay, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ, so it is going to absorb or emit the all wavelength radiations ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಸಚ್ಚ ಬಾಡೀಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ temperature. Okay, so next we will discuss about the intensity of radiation depends only on its temperature. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the black body radiations. So black body radiations ಅಂದ್ರೆ the radiation which are emitted by a black body, they are called black body radiations. Okay, so next ಏನು ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ the wave nature of electromagnetic radiations, so as there is a increase in the wavelength, intensity should increases. Okay, so wave nature of electromagnetic radiations ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ the radiation which are emitted by a black body, so here when we put a graph of intensity versus wavelength,
Okay, so just imagine this is the intensity and this is increase in wavelength. Okay, so here this is 1000, 2000 and 3000. This is in the form of nanometers. Okay, so here when we consider the intensity of emitted radiations, so here they are going to increase with the increase in the wavelength. Okay, so first they are going to increase with the increase in the wavelength, then it is going to reach the certain point at a maxima, so then the intensity is going to decrease further. Okay, so here if we are going to maintain a temperature, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ wavelength and then it is going to reach the maxima, then it is going to decreases with the increase in the wavelength. Okay, but when we consider the wave nature of electromagnetic radiation, so here the intensity should increase with the increase in wavelength, but after reaching certain maxima, so it is going to decreases with the increase in wavelength. Okay, so if we are going to raise the temperature, okay, so here the intensity will increases and reaches the maxima and further it is going to decreases with the increase in the wavelength. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದ್ದು, ಸೊ ಇದನ್ನ T1 ಅಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು T1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ T2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು maintain certain temperature, so here the intensity will increases and it is going to reach the maxima, then it is going to decreases. Okay, so if we are going to raise the temperature, so here the intensity will increases and reaches the maxima and it is going to decreases with the increase in the wavelength. Okay, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ peak point maxima ದಿಂದ, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವೇವ್ ನೇಚರ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ it is going to show, so here as there is a increase in the intensity, so it is going to reach a maxima. Okay, so then it is going to decreases with the increase in the wavelength. Okay, so same way, so if we are going to increase the temperature, so here the wavelength, so with the increase in wavelength, so intensity also increases and intensity reaches the at a particular point, so then it is going to decreases with the increase in the wavelength. Okay, so now black body radiations in emit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, so that is depends on the temperature. so ಹೇಗೆ temperature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, so if we are going to raise the temperature maximum, so the intensity, so here it is more and wavelength is less. Okay, so here the intensity and wavelength, they are inversely proportional to each other. So if the intensity increases, wavelength will decreases. With the high intensity, so it consists the low wavelength. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, wavelength decrease ಆಗುತ್ತೆ, intensity increase ಆಗುತ್ತೆ with the increase in the temperature. Okay, so ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ T3 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ T3 ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು
ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. T3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ T3 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ T3 ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ experiment, so this is couldn't explained by the wave nature of electromagnetic radiations. Okay, so ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ಹಿ just suggest the theory. So that theory is considered as a Planck's theory. Okay, so here now we will discuss about the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Okay, so what he suggested that, so here when you consider any body, okay, so here it is going to absorb and it is going to emit the radiation in the form of energy. We already know about that. Okay, so radiation ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಎನಿ atoms, okay, so object ಅಂತಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ so it is going to absorb and emit the energy in the form of so here discrete quantities. Okay, so discrete quantities ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನಿಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸನ್ರೈಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಒಳಗೂ ಏನು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಿನ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ಪಾಕೆಟ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ what he explained, so here the radiation which consists the small pocket of energies. Okay, so these pockets of energies he called as a quantum. Okay, ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಸೊ the radiation which are absorbed or emitted by any atoms or molecules, so they are in a discrete small quantities, and that quantities are called quantum, and the plural of this quantum is quanta. Okay, so ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿದ್ರು ಅವರು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿದ್ರು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ E is equal to h nu. Okay, so here the h is nothing but the Planck's constant. Okay, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, h ನ Planck's constant. Planck's constant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ h is
6.623 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, so this is the value of Planck's constant. Okay, so here we already know the relation between frequency and wavelength. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಕೆಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು wave length. Okay, so here this energy is always inversely proportional to wavelength. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು, c by lambda ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, we already know this relationship. So here the velocity, frequency, velocity and wavelength relation. So if we are going to apply this one in this formula, so here we will get the E is equal to hc by lambda. Okay, so here energy is always inversely proportional to lambda. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರಿಂದ, so E is always directly proportional to frequency and the energy is always inversely proportional to lambda. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. Okay, so next the light, so this quantum, it is ಇದೇನಾಯಿತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್, ಸಾರಿ discrete quantities. So that discrete quantities are nothing but the quantum. Okay, so this is about the Planck's quantum theory. Okay, so next, that energy is directly proportional to frequency. Okay, so next this h is nothing but the Planck's constant, then the value of h is 6.623 into 10 raised to minus 34 joules second. Next, we already know the relationship between frequency, velocity and wavelength. So here this energy is equal to hc by lambda. Okay, so here when we consider the light energies, okay, so that light energies are called photons. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತಾರೆ, ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ photons, if there is a n number of photons, then this formula will become, so E is equal to n h nu. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದು ಮೇ ಬಿ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ so on. Okay, so here the light energies are called photons. So if there is a number of photons, then this formula will become E is equal to n h nu, or else we can write this one in the form of n h c by lambda. Okay, so ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಿಮಗೆ CET ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ next session with a new concept. Thank you.